Hello students, good morning everybody. So in the last session we have discussed about the genotypic ratio of dihybrid class and the phenotypic ratio of dihybrid class. Now in this session, we will discuss about the probabilities of occurrence of different genotypes in F2 generation of Mendel's dihybrid class. ఈ సెషన్ లో మనం మెండల్ యొక్క ద్విసంకరణ ప్రక్రియలో F2 జనరేషన్ లో జన్యు రూపాలు ఏ విధంగా వస్తున్నాయి, ఆ జన్యు రూపాల యొక్క ప్రోబబిలిటీ సంభావ్యతను ఎలా మనం F2 జనరేషన్ లో వచ్చే జన్యు రూపం యొక్క సంభావ్యత ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ముందు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే రైట్. ఓకే see here. So this is the F2 generation of dihybrid class, Mendel's dihybrid class. So he selected two characters, that is yellow and brown. Here the green comma wrinkle, dominant character, recessive character. These are the gametes, and F2 plants are always yellow comma round. So by crossing the two F2 plants, okay, that is one considered as a male parent, other one is a female parent. So from the male parent you will get the 4 different types of gametes, and from the female parent 4 different types of gametes, and this is a random mating of the gametes by which we will get the genotypes like this. And now the ratio of phenotypic is 9:3:3:1, and the genotypic ratio is 1:2:2:4:1:2:1. We have discussed already this concept in the last session. Now we are going to find out the probability of occurrence of these different genotypes among these combinations. Then how we can identify the probability, how we can calculate the probability of these genotypes, occurrence of this genotype. ఇప్పుడు ఈ సెషన్ లో మనం ఈ క్లాస్ లో వచ్చినటువంటి ఈ జీనోటైప్స్ యొక్క ప్రాబబిలిటీని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో అయితే బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్, ఓకే, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దీస్ టూ క్యారెక్టర్స్, దట్ ఈస్ yellow, that is a character color of the seed, shape of the seed, and if you made the monohybrid cross for these characters, that means by taking only the color of the seed. సో వీటిల్లో మనం ఈ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో ఉన్నటువంటి ఈ రెండు లక్షణాలని విడివిడిగా ఒక్కొక్క దాన్ని తీసుకొని ఏక సంకరణం చేస్తే వాటి యొక్క ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ఫస్ట్ చూద్దాం. సో విడివిడిగా ఏక సంకరణం చేద్దాం. సో ముందు ఏం చూద్దాం, ఎల్లో కలర్, గ్రీన్ కలర్ ఆఫ్ ద సీడ్, దట్ ఈస్ కలర్ ఆఫ్ ద సీడ్ తీసుకుందాం. కలర్ ఆఫ్ ద సీడ్ లో ఎల్లో కలర్ ఉంది, గ్రీన్ కలర్ ఉంది. ఏది డామినెంట్ గా ఉంటుంది? ఎల్లో కలర్ ఈస్ డామినెంట్. సో రెసివ్ ఏమవుతుంది? గ్రీన్. సో యూ విల్ గెట్ ద gametes of here from these gametes of Y, and here the small y. So F1 plants are capital Y comma small y. So all the F1 plants are yellow in color. All the F1 plants will produce yellow colored seeds. This is considered as a monohybrid cross because we are considering only the one character, that is the color of the seed. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏక సంకరణంగా చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఒకేసారి మనం ఎన్ని తీసుకున్నాం? ఒక లక్షణాన్ని మాత్రమే తీసుకున్నాం. విత్తనం యొక్క రంగు తీసుకున్నాం, పసుపు, ఆకుపచ్చ. సో F1 plants ఎలా ఉన్నాయి? ఎల్లో కలర్ లో ఉన్నాయి. బై క్రాసింగ్ ద two F1 plants, so you are getting the F2 generation like this. So here male gametes of capital Y small y, capital Y small y female gametes, and here the random mating capital Y, yellow, 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 and then green. So this is what is the phenotypic ratio here? 3:1 is the phenotypic ratio. Then what is the genotypic ratio? Capital Y 1, capital Y small y 2, and the small y 1. This is the genotypic ratio. Then if you see the probability, సంభావ్యతను మనం చూసినట్లయితే capital Y ఎంత ఉంటుంది? Out of 4 possibilities, only one capital Y. That is 1/4 is its probability. So occurrence of capital Y genotype in this class, the probability of occurrence of capital Y genotype in this class is 1/4 only. సో ఈ సంకరణంలో మనకి ఈ క్యాపిటల్ వై జన్యు రూపంతో వచ్చేటువంటి మొక్కల యొక్క సంభావ్యత ఎంత ఉంది? 1/4 ఉంది. మరి క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై అయితే ఎన్ని వస్తుంది? 2/4. 1 2. స్మాల్ వై అయితే ఎన్ని వస్తుంది? 1/4. సో మెండల్ చేసినటువంటి ద్విసంకరణంలో ఎట్ ఏ టైం రెండు లక్షణాలు తీసుకున్నాడు. మనం ఆ రెండు లక్షణాలని ఒక లక్షణాన్ని తీసుకుని ఏక సంకరణంగా చేసుకున్నట్లయితే అంటే ఎల్లో కమా గ్రీన్. సో ఎల్లో సీడ్స్ తీసుకున్నాం, గ్రీన్ సీడ్స్ తీసుకుని ఏక సంకరణం చేసినట్లయితే దిస్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ. దెన్ టేక్ అనదర్ క్యారెక్టర్ ఆల్సో, దట్ ఈస్ షేప్ ఆఫ్ ద సీడ్. ఇంకొక లక్షణం ఏం తీసుకున్నాడు? విత్తనం యొక్క ఆకృతి. రౌండ్ కామా ఇంకా ఏం తీసుకున్నాడు? రౌండ్ కామా wrinkle.
గుండ్రనివి, ముడతలు పడినవి. సో హియర్ రౌండ్ సీడ్స్, గుండ్రనివి, wrinkled, ముడతలు పడినవి. ఈ రెండింటి మధ్య మనం అంటే దిస్ ఓన్లీ వన్ క్రాస్, వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఓన్లీ వన్ క్రాస్ అట్ ఏ టైమ్, సో ఇట్ బికమ్స్ మోనో హైబ్రిడ్ క్రాస్. సో ఇక్కడ మనం ఒక క్రాస్ ఒక లక్షణాన్ని తీసుకొని సంకరణం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది ఏక సంకరణం అవుతుంది. సో విత్తనం యొక్క ఆకృతి తీసుకొని సంకరణం చేసినట్లయితే, విత్తనం ఆకృతి తీసుకున్నట్లయితే ఆ రౌండ్ గా ఉన్నాయి, wrinkled, ముడతలు పడినవి. దీస్ ఆర్ ద gametes, and by the mating of the gametes you will get the F1 plants of all the types of round type. That is, they are producing the round seeds only. So by crossing the two F1 plants, you will get the F2 generation like this. F2 plants. So the F2 plants genotypes are capital R, capital Y, that is capital R, small r, capital R. So here also these are the round seeds, round and round. This is wrinkled. So here also the phenotypic ratio will becomes 3:1, whereas the genotypic ratio will becomes 1:2:1. The phenotypic ratio is 3:1, genotypic ratio is 1:3:1. Then దృశ్య రూప నిష్పత్తి మనకు తెలిసింది, ఏక సంకరణం కాబట్టి జన్యు రూప నిష్పత్తి కూడా మనకి తెలిసింది. మరి వాటి యొక్క ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది, సంభావ్యత ఎలా ఉంది? సో ఈ క్రాస్ లో, ఈ ఏక సంకరణంలో మనకి క్యాపిటల్ ఆర్ తో వచ్చేటువంటి విత్తనాల యొక్క సంభావ్యత ఎలా ఉంటుంది అంటే 1/4, out of 4 only 1. So this is 1, that is 1/4 is the probability of occurrence of capital R genotype. So if you take the capital R, small r genotypes here, what is the probability? దాని సంభావ్యత ఎలా ఉంటుంది? క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ తో వచ్చేటువంటి విత్తనాల సంభావ్యత 2/4, స్మాల్ ఆర్ తో వచ్చేటువంటి సంభావ్యత 1/4. సో ఏక సంకరణంగా మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇండివిజువల్ గా ఉన్నటువంటి వీటి సంభావ్యతలు ప్రాబబిలిటీ మనకు తెలిసింది. మెండల్ ఏం చేశాడు, ఈ రెండు లక్షణాలని కలిపి ఒకేసారి తీసుకొని సంకరణం చేశాడు. విత్తనం యొక్క రంగు అలాగే విత్తనం యొక్క ఆకృతి, రెండు లక్షణాలు ఒకేసారి కలిపి సంకరణము చేసుకొని, ఈ రెండు లక్షణాలు కలిగి ఉన్న మొక్కల్లోని విత్తనాలు తీసుకొని సంకరణం జరుపుకొని F1, F2 ప్లాంట్స్ తీసుకున్నారు, జనరేట్ చేయటం జరిగింది. మరి ఇలాంటప్పుడు ఈ F2 జనరేషన్ లో ఈ రెండు లక్షణాలు కలిసి ఈ వచ్చేటువంటి జీనోటైప్స్ యొక్క సంభావ్యతను మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఎలా కనుగొనవచ్చు? దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ సింపుల్. whenever two events, this is one event, okay, another event, whenever two events are occurring together, the probability of the occurrence of the two events together is the product of the probability of their individual probabilities. It is the product of their individual probabilities. Okay, whenever the two events are occurring together, the probability of occurrence of those two events together is nothing but the product of their individual probabilities. It is nothing but the product of their individual probabilities. ఒక రెండు లక్షణాలు కలిపి, రెండు ఈవెంట్స్ ఒకేసారి కలిపి జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు, ఆ రెండు కలిసి జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క సంభావ్యత ఎలా ఉంటుంది? రెండు ఈవెంట్స్ కలిసి ఒకేసారి జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క సంభావ్యత ఎలా ఉంటుంది అంటే, అవి విడివిడిగా జరుగుతున్నప్పుడు ఉన్నటువంటి సంభావ్యత యొక్క ప్రోడక్ట్ తీసుకుంటే అదే వాటి యొక్క సంభావ్యతతో సమానం అవుతుంది. దీనికి మనం ఎలా చెప్పొచ్చో చూద్దాం. ఇక్కడ రెండు విడివిడిగా తీసుకున్నాం, రెండు లక్షణాలు ఇక్కడ కలిపి తీసుకుంటున్నాం. మరి సంభావ్యత అనేది ఎలా ఉంటుంది? ఈ రెండు కలిసి జీనోటైప్స్ ఇలా వచ్చి F2 వచ్చింది, డైహైబ్రిడ్. దిస్ ఇస్ వన్ మోనోహైబ్రిడ్, అనదర్ మోనోహైబ్రిడ్. ఇక్కడ ఈ రెండు కలిపి తీసుకున్నాం కాబట్టి డైహైబ్రిడ్ లో వచ్చేటువంటి జీనోటైప్స్ యొక్క సంభావ్యతని మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం? దీనికి వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ రెండు జీన్స్ మనం కన్సిడర్, రెండు క్యారెక్టర్స్ అంటే రెండు జీన్స్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. రెండు జీన్స్ అంటే టోటల్ గా 4 అలీల్స్ ఉంటున్నాయి. ఒక లక్షణానికి 2 అలీల్, అనదర్ క్యారెక్టర్ కి అనదర్ 2 అలీల్స్. సో టోటల్లీ 4 అలీల్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ gene 1 and the gene 2. So gene 1 having the allele possibilities of capital Y or capital Y, small y, small. This is the possible. If you take the gene 2, here also you will get the three possibilities: capital R, small r. Now random mating, you will get that type of genotypes, right? So this is gene 1, gene 2, genotype. Now what is the possibility of occurrence of the plants with capital
occurrence of capital Y, capital R genotypic plants in F2 generation. Then how we can calculate? It is nothing but the product of their individual probabilities. So what is the individual probability of occurrence of capital Y 1/4. So occurrence of capital Y in when it is taken as when we consider it as a single character, this occurrence is a probability of occurrence of capital Y is 1/4. No, so the occurrence of capital R is also 1/4. So 1/4. Then the occurrence of this type of these two events together is nothing but the product of the individual probabilities. That is 1/4 into 1/4. So we will get the 1/16. So here the occurrence of this genotypic plants in F2 generation, the probability becomes 1/16. 1/4 into 1/4, that will becomes 1/16. Like that we can calculate for all these genotypes in the similar method. So what is that method? So capital Y 1/4, capital R small r. So what is the capital R small r probability here? 2/4. So occurrence of this type of genotype will now becomes 1/4 into 2/4. 1/4 into 2/4. That becomes 2/16. 2/16. Now capital Y small r small. Capital Y 1/4 small r 1/4. So 1/4 into 1/4. Again you will get 1/16. 1/16. So here capital Y small y. What is the probability? Capital Y small y. Probability is 2/4. So here 2/4. Here also the 2/4. Capital Y small y 2/4. Capital R small r. 1/4. Capital R small, that is capital R 1/4. Capital R small r 2/4. Small r 1/4. Then the occurrence of these genotypes, the product of these two probability, 2/4 into 1/4, again 2/16. 2/4 into 2/4, 4/16. 2/4 into 1/4, 2/16. 2/16. Now if you consider this one, small y occurrence, probability is 1/4. So this is 1/4, 1/4, 1/4. Occurrence of small y. So occurrence of capital R, what is the probability? 1/4. Capital R small r 2/4. Small r 1/4. So occurrence of these two events at a time or together, this is the genotype. So this mating, in this type of mating. So 1/4 into 1/4, 1/16. 1/4 into 2/4, that is 2/16. So 1/4 into 1/4, again 1/16. So these are the different probabilities of occurrence of these types of genotypes. Alright. So now you kind of 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, again 2, 1. That is 1:2:2. So 2:4:2, 1:2:2, 1:2:2:1. So you will get the 16. 1 plus 2 plus 1, 2 plus 4 plus 2, 1 plus 2 plus 1. Totally you will get the 16 genotypes. But the types are of 9. Types are 9. That is 1:2:2, 2:4:2, 1:2:2, 1:2:1. So these are the probabilities of occurrence of this F2 generation. Alright? Okay. We will discuss about the law of independent assortment. Swatantra Vyuhana Siddhanta. So our next concept is Swatantra Vyuhana Siddhanta. So Mendel Dvisankara Prakriya jaripina tarvata ఈ ద్విసంకర ప్రక్రియ యొక్క రిజల్ట్ ని బేస్ చేసుకొని స్వతంత్ర వ్యూహన సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించారు. సో మెండల్ ప్రపోజ్డ్ దిస్ లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్ బేస్డ్ ఆన్ ద డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ రిజల్ట్స్. Based on the dihybrid cross results only, Mendel proposed this law of independent assortment. Then what is law of independent assortment? The segregation of one pair of alleles is always independent of other pair of alleles during the gametes formation. Right? So during gametogenesis, the segregation of one pair of alleles is independent of other pair of alleles. సంయోగ బీజాలు ఏర్పడేటప్పుడు ఒక జత అలీల్స్ అంటే యుగ్మ వికల్పాలు వేరవటం అనేది
ఓకే, ఇతర యుగ్మ వికల్పాలతో సంబంధం లేకుండా స్వతంత్రంగా వేరవును అని తెలపటాన్ని స్వతంత్ర వ్యూహన సిద్ధాంతం అంటారు. ఒక జత యుగ్మ వికల్పాలు ఉన్నాయి. ఓకే, ఒక లక్షణానికి సంబంధించినటువంటి రెండు అలీల్స్ స్వతంత్రంగా వేరవుతాయి. ఇతర లక్షణానికి సంబంధించిన అలీల్స్ తో ఎలాంటి అలియన్స్ లేకుండా స్వతంత్రంగా వేరవటాన్ని ఏమని చెప్పాలి? స్వతంత్ర వ్యూహన సిద్ధాంతం అంట. అలా వేరైనవి కాబట్టి మనకి మెండల్ యొక్క F2 తరంలో 4 రకాల సంయోగ బీజాలు ఏర్పడి 4 రకాలైనటువంటి ఫినోటైపిక్ క్యారెక్టర్స్ ఏర్పడినాయి. అంటే దృశ్య రూపాలు 4గా ఉంటాయి. మనం తీసుకున్నది దృశ్య రూపం మదర్ ప్లాంట్, దట్ ఈస్ పారెంటల్ ప్లాంట్స్ లో ఎల్లో రౌండ్, గ్రీన్ రింకిల్ తీసుకున్నాం. కానీ ఇక్కడ వచ్చేటువంటి దృశ్య రూపాలు మొత్తం 4 రకాలుగా ఉన్నాయి. సో ఎల్లో రౌండ్ ఉంది, గ్రీన్ రింకిల్ ఉంది, ఎల్లో రింకిల్డ్ ఉంది, అలాగే గ్రీన్ రౌండ్ కూడా. అంటే అడిషనల్ గా 2 ఫీనోటైపిక్ క్యారెక్టర్స్, ఇంకొక 2 కూడా వచ్చినాయి. మొత్తం 4 ఫీనోటైపిక్ క్యారెక్టర్స్ మనకు వస్తున్నాయి. అవి ఎలా పాసిబిలిటీ అవుతుంది? 4 ఫీనోటైపిక్ క్యారెక్టర్స్ ఎందుకు వచ్చాయి అంటే, ఇక్కడ F1 మొక్క నుంచి వచ్చేటువంటి సంయోగ బీజాలు 4 రకాలుగా ఏర్పడుతుంది. F1 మొక్క నుంచి వచ్చేటువంటి సంయోగ బీజాలు ఎన్ని రకాలుగా ఏర్పడతాయి? 4 రకాలు. అసలు F1 మొక్క యొక్క జీనోటైప్ ఎలా ఉంటుంది? సో హియర్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్, ఎల్లో రౌండ్, గ్రీన్ రింకిల్. సో ఎల్లో, దట్ ఈస్ capital Y, capital R gametes, small y, small r gametes. The F1 plant genotype is capital Y, small y, capital R, capital. That is yellow, round. So all the F1 plants are yellow round. When these F1 plants are cross-pollinated with another F1 plant, so when you cross the 2 F1 plants, you will get these type of combinations. So this is the genotype of F1 plant. So F1 plant is producing how many types of gametes? 4 types of gametes. So how these gametes are produced? Okay, what is the possibility of genotypes that are present, or the alleles that are present in the 4 types of gametes? See, let us see. So these 2 alleles for one character and these 2 alleles are for another character. The segregation or the separation of these 2 alleles is independent of these 2 alleles. I repeat, the segregation of these 2 alleles is independent of these 2 alleles. That is, ఇవి వేరగటం, ఇది పృథక్కరణ చెందటం. ఒక జత యుగ్మ వికల్పాలు పృథక్కరణ చెందటం అనేది ఇతర యుగ్మ వికల్పాలతో సంబంధం లేకుండా వాటి స్వతంత్రంగా జరుగుతుంది అని తెలపటాన్ని స్వతంత్ర వ్యూహన సిద్ధాంతం అంటారు. అలా జరిగింది కాబట్టి మొత్తం 4 రకాలైనటువంటి సంయోగ బీజాలు ఏర్పడతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సే ఇన్ దిస్ కేస్ వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ దిస్ కేస్ క్యాపిటల్ Y, స్మాల్ y, క్యాపిటల్ R, క్యాపిటల్ R. సో ఇది ఒక లక్షణానికి సంబంధించింది. ఇప్పుడు దీనిలో 2 యుగ్మ వికల్పాలు, మీన్స్ 2 అలీల్స్ ఏంటి? క్యాపిటల్ Y, స్మాల్ y ఉంది. సో ఇప్పుడు క్యాపిటల్ Y ఈ 2 వేరేని, అలాగే ఈ 2 కూడా వేరేని అనుకుందాం. క్యాపిటల్ Y సంయోగ బీజం ఏర్పడుతున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక లక్షణానికి సంబంధించి ఒక అలీల్ ఉండాలి. ప్రతి సంయోగ బీజంలో కూడా ఒక లక్షణానికి సంబంధించి ఒక అలీల్ మాత్రమే ఉంటుంది, అవుట్ ఆఫ్ 2 అలీల్స్. సో ఈచ్ గ్యామెట్ విల్ క్యారీస్ ఓన్లీ 1 allele for 1 character as its representative. సో క్యాపిటల్ Y లో ఒక అలీలు ఏముండాలి? సంయోగ బీజంలో క్యాపిటల్ Y ఉంది. ఓకే, సో క్యాపిటల్ Y ఉంటే ఇప్పుడు దీంతో పాటు ఈ లక్షణానికి సంబంధించి మళ్ళీ దీని రిప్రజెంటేటివ్ కింద క్యాపిటల్ R వచ్చింది అనుకుందాం. అంటే ఒక లక్షణానికి సంబంధించి ఒక అలీల్ ఉంది, ఇంకొక లక్షణానికి ఇంకొక అలీల్. సో వెన్ క్యాపిటల్ Y సంయోగ బీజం ఏర్పడుతున్నప్పుడు క్యాపిటల్ Y తో పాటు క్యాపిటల్ R కలిసి 2 కలిసి ఒక సంయోగ బీజంలోకి వచ్చింది. అంటే దీని రిప్రజెంటేటివ్, ఈ లక్షణానికి సంబంధించిన రిప్రజెంటేటివ్ వస్తే మరి ఇంకా మిగిలిన ఏమున్నాయి? స్మాల్ క్యాపిటల్ Y క్యాపిటల్ R తో కలిసి వచ్చింది అనుకుందాం. మిగిలిన 2 అలీల్స్ ఏమవుతాయి? స్మాల్ y, స్మాల్ r. సో క్యాపిటల్ Y దట్ ఈస్ స్మాల్ y, స్మాల్ r ఒక సంయోగ బీజంలోకి ప్రవేశించింది. సో అయిపోయింది. దెర్ ఇస్ అనదర్ పాసిబిలిటీ, అంటే ఇక్కడ ఇప్పటికి 2 రకాల జీనోటైప్స్ తోటి గ్యామెట్స్ ఫామ్ అయింది. దెర్ ఇస్ అనదర్ పాసిబిలిటీ, దిస్ క్యాపిటల్ Y may fuse on along with the small r may also enters. So in some other gametes, here what happens? Capital Y along with the capital Y, the small r will comes as a character representative. So out of these 2 alleles, capital Y is there. Out of these 2 alleles, small r is there. So this is another possibility. If that is the case, that is along with capital Y, if the gamete receives along with capital Y, if the gamete receives small r, along with capital Y, if the gamete receives small r, then the other type, what is the other gametes will contains? What should be the
other type of genotyping, other gametes, that is capital R, small y. That is capital R, small y means small y, small, whatever it may. So right. So here, how many possibilities are there? 4 possibilities of gametes are forming. Capital Y with capital R, capital Y along with the capital R. When this combination will occur, the other gamete will be like this. When there is another possibility. When this combination capital Y small r is there, the other type of gametes will contain small y capital R. That means totally this may comes to the gamete during gametogenesis. It may comes along with the capital R or along with the small r. Capital Y comes along with the capital R, or the capital Y may comes along with the small r. Like that, small y comes along with the capital R, or the small y comes along with the small r. So there is the possibility of 4 types of gametes formation whenever the alleles are segregating independently. Then only you will get the 4 types of gametes. So here, these are the 4 types of gametes from male plant, and likewise 4 types of gametes in the female plant, male comma female plant. Then only you will get these type of combinations. Then only you will get, that is 4 phenotypes. Otherwise, you will get only the 2 types of phenotypes in F2 generation. Whenever the alleles are segregating independently only, you will get the 4 types of phenotypes in the ratio of 9:3:3:1. That is yellow comma round, yellow comma wrinkle, okay, green comma round, green comma wrinkle. So you will get all the 4 phenotypes in 9:3:3:1 whenever the gametes are separating, or alleles are separating independently. Okay, so that is the law of independent assortment. స్వతంత్ర వ్యూహన సిద్ధాంతం. ఇలా సంయోగ బీజాలు ఏర్పడుతున్నప్పుడు ఈ రకమైన పాసిబిలిటీ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకి ఈ 4 వస్తాయి. అదర్వైజ్ you will not get this type of combinations. Alright, so that is regarding the law of independent assortment. Right, now we will discuss the dihybrid test class ratio. విసంకర పరీక్ష సంకరణం. ఇది ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఏంటి పరీక్షా సంకరణం అంటే, F1 మొక్కల్ని వాటి యొక్క అంతర్గత జనక మొక్కతోటి సంకరణం జరిపించడాన్ని టెస్ట్ క్రాస్ పరీక్షా సంకరణం అంటారు. ద క్రాసింగ్ ఆఫ్ F1 plants with the recessive parental plant. Here, because it is a dihybrid cross, here the double recessive parental plant. This one is a double recessive parental plant. So the crossing of this F1 plant with any one of its parental plant becomes back cross. If you cross a F1 plant with the dominant parent, this is a dominant back cross. If you cross a F1 plant with the dominant parent, then it is known as a dominant back cross. If you cross a F1 plant with the recessive parental plant, then it is known as recessive back cross. It is known as recessive back. This recessive back cross is also known as a test cross. F1 మొక్కని బహిర్గతత్వ లక్షణ జనక మొక్కతో సంకరణం జరిపిస్తే దాన్ని బహిర్గతత్వ పరీక్ష, దట్ ఈస్ పచ్చ సంకరణం అంటాం. అంతర్గత మొక్కతో సంపర్కం జరిపితే క్రాసింగ్ చేసినట్లయితే దాన్ని అంతర్గత పచ్చ సంకరణం అంటారు. ఈ అంతర్గత పచ్చ సంకరణాన్ని మనం ఏమనుకున్నాం, టెస్ట్ క్రాస్ అంటాం. సో at final, the crossing of this F1 plant with the recessive parental plant is nothing but the test cross. F1 మొక్కని అంతర్గత లక్షణాలు కలిగినటువంటి జనక మొక్కతో సంకరణం జరిపిస్తే దాన్నే పరీక్షా సంకరణం అంటాం. సో ఇప్పుడు F1 మొక్క జీనోటైప్ ఎలా ఉంటుంది? క్యాపిటల్ Y స్మాల్ y, క్యాపిటల్ R స్మాల్ r, క్యాపిటల్ R స్మాల్ r. దిస్ ఇస్ ద F1 ప్లాంట్. ఇప్పుడు ఈ F1 మొక్కను మనం దేంతో సంకరణం జరిపించాలి? అంతర్గత జనక మొక్క. అంతర్గత జనక మొక్క అంటే ఏమవుతుంది? స్మాల్ y, స్మాల్ r, స్మాల్ r. This is a recessive parental plant. Recessive parental plant. Okay, this one is F1 plant. This is recessive parent. Now, if you observe the gametes formation here you will find only one type of gamete. Number of gametes are produced, but the type is only one. All the gametes will contains small y, small r, small y, small r. Here the gametes are alleles are showing independent assortment here. So you will get 4 types of gametes. So what are the possibilities of gametes here? Capital Y, capital R, capital Y, small r, small y, capital R, small y, small r. See here,
you will get 4 types of here the plant can produce 4 types of gametes. ఈ రకమైన రెండు కూడా heterozygous గా ఉన్నాయి. రెండు లక్షణాలు కూడా heterozygous గా ఉన్నాయి. రెండు లక్షణాలు కూడా ఎలా ఉన్నాయి? heterozygous విషమ యుగ్మజ స్థితిలో ఉన్నాయి. So you will get the 4 types of gametes. Capital Y, capital R, small y, capital R, small r. Thus 4 types of gametes are produced. Now here suppose this is considered as a XL, that is a female parent, or this is considered as a female parent, and now is if you consider this F1 as a male parent. So these type of pollen grains may fuses. These are the 4 types of pollen grains that fuses with the XL of this type only. Then what is the genotype? So in the first case, see here, in the first case you will get capital Y, capital R, small r. Okay, in the second case, capital Y, small r, capital Y, small r. In the third case, small y, capital R, small r. In the last fusion is small y, small r. So these are the phenotypes of the plants that are forming after the dihybrid test class. Then if you see the phenotype, that is external appearance, yellow comma, the plants will contain or produce the seeds of yellow comma, round, here yellow, wrinkled, and these type of plants will produce green comma, round seeds, and last one is green comma, wrinkled. So if you observe the phenotypic ratio in dihybrid test class, ద్విసంకరణంలో మనం గనుక ద్విసంకరణ పరీక్షా సంకరణంలో దృశ్య రూప నిష్పత్తి తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? yellow round, yellow wrinkled, green round, green wrinkled, all are occurring in equal proportions. All are, this is 25%, 25%, 25%, 25%. That means all are occurring in equal proportions, so that you will get the phenotypic ratio of 1:1, 1:1. This is the phenotypic ratio in dihybrid test class. And if you observe the dihybrid genotypic ratio in the test class, so occurrence of capital Y, capital R, small r. This is only the one plant out of these 4 combinations, and this genotype out of 4, this is only one, this is another one, like this. So you will get the genotypic ratio are also 1:1:1:1. So phenotypic ratio as well. This is the genotypic ratio. So what is the genotypic ratio of dihybrid test class? It becomes 1:1:1:1. The phenotypic ratio is also the same. So that is the resultant of dihybrid test class. So you will get, because of 4 types of gametes formation only, you will get this type of ratios. Okay, so that is regarding the dihybrid test. ఆ చదువులమ్మ నేరుగా ప్రతి ఇంటి గడప చేరగా మీ భవితకే భరోసా దూరదర్శన్ వేదికగా. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారాలే ఉండగా హాయిగా మన చదువులు అదే డిజిటల్